very good afternoon to all of you, my dear students. So in today's video we are going to discuss about chemical equilibrium. Okay, so let me discuss first of all what topics you will be finding in this video. Okay, in chemical equilibrium what topics you will be coming across. Okay, so you all have learnt about chemical equilibrium. When reaction is said to be under chemical equilibrium, means if two reactions are there, like one is forward reaction and another is backward reaction. Okay, the system of reactions are said to be under chemical equilibrium. Okay, only if the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Okay, so let me start. I write here, you can see, right? Chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Okay, so what is meant by chemical equilibrium? What is meant by chemical equilibrium? Okay, so a chemical equilibrium means if for rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, then the system of reactions are said to be under chemical equilibrium. Okay, so here in this lesson you are going to come across certain topics like rates of reactions. Okay, now rates of reactions and forward and backward reactions. Okay, now forward and backward reactions, reversible and irreversible reaction. Okay, now there are certain reactions which are reversible and some are irreversible. Reversible means the reactions in which reactants can be converted into products, but products also can be converted back to reactants. Okay, then such kind of reactions you call them as what? Reversible reactions. Okay, irreversible reactions means the reactions in which reactants converts to products, but products cannot be converted back to reactants. Then such kind of reactions are called as irreversible reactions. Okay, so we come across reversible and irreversible reactions. Okay, reversible and irreversible reactions. Then we come across equilibrium constant. Equilibrium constant. Okay, this equilibrium constant again you will be coming across with two types in terms of concentration. Equilibrium constant in terms of concentration and equilibrium constant in terms of pressure. Okay, so you have two types of equilibrium constants are there. One is in terms of concentration and second one is in terms of pressure. Okay, so we will be learning about the expressions to write the equilibrium constants Kc and Kp values. Okay, for a given reaction, how to write expression for Kc and Kp. Okay, and units of Kc and Kp also. You come across what? Units of Kp and Kc. Okay, and then relation between Kp and Kc. Relation between Kp and Kc we have. Okay, and relation between Kp and Kc for different types of reactions. Kp and Kc relations for different types of reactions, for different reactions which we come across in our daily life. Okay, and then we have Chatellier's principle. Chatellier's principle. Okay, then under this principle, what is the effect of concentration, effect of temperature, effect of pressure? Okay, everything we are going to learn in this video. Okay, so in this video I'll just cover up certain objective questions because most of the children are asking for objective questions only. Okay, instead of discussing with the concepts. Okay, and we have very less time to discuss the concepts also. It is very difficult to cover up with the whole portion if we keep discussing the concepts as well as objectives. Okay, so if you can able to cooperate with me,
Okay, what all the objectives which we come across in our previous EAMCET questions. I'll deal with that questions as well as answers also. Okay, so you please kindly note and write and practice. Okay, so let us Lee-Chatelier's principle, and after that factors affecting Lee-Chatelier's principle. So these are the different topics which we cover in chemical equilibrium. Okay, so if you go for ionic equilibrium comes under the topic of acids, bases and salts. Okay, so what are the topics which we come across in that we will be dealing with in the next video. Okay, so in this video I am going to discuss only about chemical equilibrium but not about ionic equilibrium. Okay, so let us without any delay go into the topics. Okay, so just once or twice I'll just repeat what are the topics which we have discussed now. Okay, so rates of reactions means what? Change in concentration of reactants or products per unit time is called what? Rate of a reaction. Okay, now rate of a reaction, how you are going to define rate of a reaction? Change in concentration of reactants or products per unit time is called as concentration. Word I am writing in short, CONC. Concentration of what? Reactants or products per unit time. Reactants and products per unit time. You call it as rate of a reaction. So units of rates of reactions are what? Units of rates of reactions are moles per liter. Concentration units are what? Moles per liter. And units of time are what? Seconds. Moles per liter per seconds are the units to measure the rate of a reaction. Okay, then when a system of reactions are said to be under equilibrium, if the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Equilibrium state means what? Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Okay, now rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Then the system of reactions are said to be under equilibrium. Rate of what? Backward reaction. Okay, rate of forward reaction is equal to what? Rate of backward reaction. Then the system of reactions are said to be under equilibrium. If you consider two reactants, A plus B gives rise to C plus D. Okay, if it is a reversible reaction, then we are going to indicate that with a double arrow like this. Okay, so if they are under equilibrium, okay, then their rates are equal. Okay, how much amount of reactants disappear per second will be equal to the amount of products that appear per second. Okay, so then only the system of reactions are under equilibrium. Okay, then we go for equilibrium constant. What is equilibrium constant? You have equilibrium constant in two ways you have to learn it. One is in terms of concentration. Equilibrium constant in terms of concentration. Okay, suppose if you consider a reaction in terms of concentration, we denote it with Kc. Okay, so if you consider, I'll write this side. If you consider one reaction like this. Okay, now consider a reaction like this. XA plus YB. Okay, now consider a reaction. Consider a reaction XA plus YB gives rise to MC plus ND. Okay, here A and B are reactants, C and D are products. Okay, now consider a reaction XA plus YB gives rise to MC plus ND. Okay, X and Y are what? Number of moles of each of the reactants A and B, and M and N are the number of moles of each of the products C and D. Okay, that means here A and B are reactants, C and D are products, X, Y, M, N are the coefficients. Okay, now the stoichiometric coefficients in that balanced equation. Okay, now whenever we take
any equilibrium reaction, okay, we take it a balanced reaction. Okay, now a balanced equation you have to take. Stoichiometric equation you have to take. Okay, so here x, y, m, n are what? Stoichiometric coefficients. Okay, then how you are going to define this Kc? Okay, how you are going to define this Kc? Kc is defined as the ratio of molar concentration of products to the molar concentration of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Please understand the definition carefully. It is defined as a ratio. Kc is defined as a ratio. Ratio means something by something. Okay, now ratio means what? Something divided by something. Okay, so here it is a ratio of what? Molar concentrations of products. Means in the numerator you have to write molar concentrations of products first. Okay, now here what are the products? C and D are products. Molar concentrations you will write them in square brackets. Here C is the reactant, square bracket C is molar concentration of product C. Here C is the product, square bracket C is what? Its molar concentration. Similarly D is one product, square bracket D means what? Its molar concentration, square bracket D. Okay, ratio of product of molar concentration of products by product of molar concentrations of reactants. Okay, now product of molar concentrations of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Here what are the stoichiometric coefficients which are there here? Here coefficient of C is what? M. So here C power m you have to write. Coefficient of D is what? N. So here you have to write D power n. Okay. Similarly A, coefficient of A is what? X. So A power x and B power y. So this is the definition for what? Kc, and this is the expression for writing Kc. Okay. So once again we repeat, it is defined as the ratio of molar concentration of products to molar concentration of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, that ratio you call it as what? Equilibrium constant, and you are going to denote it as what? Kc. If it is in terms of concentration, you will denote it as what? Kc. Same like that in terms of pressure also you have. Okay, now in terms of pressure you will denote it with the letter Kp. In terms of pressure, okay, now equilibrium constant in terms of pressure you are going to denote it with letter Kp. Kp is also defined in the same way. Okay, now Kp is also defined in the same way, but instead of taking molar concentrations we take what? Partial pressures. Yes, it is defined as Kp is defined as ratio of product of partial pressures of products to product of partial pressures of reactants, with each concentration term raised to the power of its stoichiometric coefficient. Okay, so Kp is defined as what? Partial pressure of C into partial pressure of D. So partial pressure I am indicating with Pc. Okay, now Pc into Pd divided by Pa into Pb, with each concentration term raised to the power of their coefficients. So Pc to the power of m into Pd to the power of n divided by Pa to the power of x into Pb to the power of y. So this ratio you call it as what? Kp, means equilibrium constant in terms of pressure. Okay, so like this, how to write expression for equilibrium constant you have to identify. You have to write the expression like this. Okay, same like that if you go for the relation between Kp and Kc. What is the relation between Kp and Kc? Kp is equals to Kc into RT power delta n. Okay, relation between Kp and Kc. Relation between Kp and Kc. What is the relation? Kp is equals to
relation between Kp and Kc. Okay, now relation between Kp and Kc. What is the relation? Kp is equal to Kc into RT power delta n. Okay, here Kp means equilibrium constant in terms of pressure and Kc means equilibrium constant in terms of concentration. Here R is what? R is universal gas constant and T is temperature. Then what about delta n? Delta n means change in the number of moles of reactants and products. Okay, now here moles of products are what? M and N. Okay, so M plus N minus X plus Y gives you the value of delta N. M and N are what? Number of moles of the products C and D. Okay, X and Y are what? Number of moles of number of moles of reactants A and B. So number of moles of products minus number of moles of reactants will gives you the value of delta N. Okay, so Kp is equals to Kc into RT power delta N. This is the relation between Kp and Kc. So along with that, if you go for the units of Kc and Kp, units, okay, now units of Kc, if you go for Kc units, see here moles per liters, here concentrations only, all are what? Concentrations only. Okay, so concentration units are what? Moles per liters. Okay, whole power. This delta n you can write. Kc units are what? Here M plus N. Okay, as well as depending on the numbers. Okay, for all units depending on the numbers. Okay, units of Kc will be in terms of what? Moles per liters, and Kp units will be in terms of atmospheres. Okay, pressure units are what? Generally atmospheres. So units of Kp will be in terms of atmospheres and units of Kc will be in terms of what we call moles per liters. Okay, so like that you have to go with the units also. Okay, so like that, based on these relations, based on these equations and all, we have certain numericals to do. Okay, so accordingly you will be understanding what for type of questions you will get and what will be the way you have to answer them. Okay, and along with that you have Lee-Chatelier's principle. Okay, Lee-Chatelier's principle, based on Lee-Chatelier's principle you will be have to study certain conceptual questions about like if you increase the concentration of reactants, what happens to the equilibrium state, or if you are increasing the pressure of the system of reactions, then what happens to the equilibrium state, where does towards which direction the equilibrium state gets shifted. Such kind of questions you will be coming across. Okay, so if you go through that questions you will be understanding. Okay, so without any delay, let us start the understanding the questions which you come across in this lesson. Okay, let us understand the way of questioning which you come across in this lesson. Okay, important previous EAMCET questions. Previous EAMCET questions. Okay, previous EAMCET questions and model questions. Okay, so let us start with the way of questioning here. Okay, so first question: for a system 3a plus 2b gives rise to, see this question. Okay, I'll just write a little bit this side, you can see, I hope. Okay, so here I am writing first question number 1. Okay, for a system 3a plus 2b. Okay, for a system, please understand the way of questioning, my dear children. For a system 3a plus 2b gives rise to, 3a plus 2b gives rise to C. Okay, this is the equation given to you. Okay, the expression for equilibrium constant is, the expression for equilibrium constant is dash.
The expression for equilibrium constant is dash. Option A, 3a into 2b by c, 3a into 2b by c. Option B, c by 3a into 2b, c by 3a into 2b. Option C, a cube b square, a cube b square. Okay, now a cube b square by c. Option D, c by a cube b square, c by a cube b square. So what will be the answer? What we have learnt? Product of molar concentration of products you have to write. When you are writing the equilibrium constant expression, write products first. So C is the product. So C has to be written on the denominator, and other two are to be written on the reactants are to be written on the C is to be written on the numerator, and A and B are to be written on the denominator with each concentration term raised to the power of their coefficients. Okay, so answer will be what? D. Okay, now answer is what? D. So like this you have to identify. Okay, way of questioning you have to, from small to complex, let us go. Okay, first we'll get used to certain way of questionings, my dear children. Then we will go for the little numericals also. Okay, so let us go for the second question. Yes, what is the second question? The correct expression for Kp for the reaction, a Kp expression. Okay, second question is what? Kp expression. You have to identify the expression for Kp. For the reaction, CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. This is the equation given to you. Okay, and you all know that CaCO3 is a solid substance, CaO is also solid, and CO2 is gas. Upward arrow indicates that it is gas, isn't it? Now you have to identify Kp expression, okay, for this reaction. Okay, so options are given as option A, Kp is equal to PCaO into PCO2 by PCaCO3. PCaO into PCO2 by PCaCO3. This is option A. Okay, and option B, P square CO by PC into PCO2. P square CO by PC into P square CO2 by PC into PCaO. Okay, then option C is given as Kp is equal to, okay, Kp is equal to PCO2 Kp is equal to PCO2, and option D, square bracket CaCO3 by square bracket CaO into square bracket CO2. Okay, you have to identify the correct option in this. Okay, so what is the correct answer? Here answer is C only. See, actually how you have to write the Kp expression. Okay, please listen, note. Here you have to write a note point here. Okay, very important note point you have to write. Here you have seen that in this reaction calcium carbonate is solid. CaO is also solid. Okay, so generally solids does not undergo compressibility. Okay, solids are what? Incompressible. Even liquids are also what? Incompressible. Okay, the highly compressible substances are what? Only gases. So wherever gases are there, then only for them only Kp expression has to be written, and wherever you are finding solids and liquids, in place of solid and liquid, partial pressures of solids and liquids has to be taken as unity. Unity means what? 1.
ఓకేనా, అంటే ఎక్కడైనా సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ కనిపించినప్పుడు ఆ వాటి ఎక్స్ప్రెషన్ ప్లేస్లో మీరు 1 తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి చెప్పండి, కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి, తర్వాత రియాక్టెన్స్ రాయాలి. అంటే కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ దీనికి ఎలా వస్తుంది ఈ ఈక్వేషన్కి, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CaO. ఫస్ట్ మనం న్యూమరేటర్లో ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి, డినామినేటర్లో రియాక్టెన్స్ రాయాలి. ఓకేనా, సో PCaO ఇంటూ PCO2 బై PCaCO3 అని రాయాలి. ఓకేనా, ఇలాగా కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ అని వెంటనే మీరు అందరు చెప్పేస్తారు, కానీ ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వేరెవర్ సాలిడ్స్ ఆర్ గివెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్. పార్షియల్ ప్రెషర్ వోంట్ బీ దేర్ ఫర్ దెమ్, సాలిడ్స్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ కదా, అవునా. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ CaO సాలిడ్ ఇక్కడ 1 తీసుకోవాలి, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ PCaCO3 ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1. ఓకే, సో రైట్ దట్ యాజ్ నోట్ పాయింట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, ఓకేనా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, ఓకే, partial pressure is to be taken as unity. Okay, in case of solids and liquids, partial pressure to be taken as unity. To be taken as unity ante enti 1. To be taken as unity. Okay, so you have to remember that point. సో అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ రాదు, ఆన్సర్ ఏ రాదు, సి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఓకే, so same like that we'll move on to the third question. Okay, let us move on to the third question. Okay, the correct expression for Kp. Okay, once identify this also, the correct expression for Kp expression మళ్ళీ దీనికి కూడా ఒకసారి రాసి చూడండి. Kp expression. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఈక్వేషన్ C plus CO2 gives rise to 2CO. C plus CO2 gives rise to 2CO. Okay, what is C there? C is a carbon, అంటే solid substance. CO2 అనేది గ్యాస్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏమవుతుంది, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో గ్యాస్ ఓన్లీ. ఓకేనా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో అ గేషియస్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2CO. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2CO బై PCO2. ఇది ఆప్షన్ ఏ ఉంటుంది. ఆప్షన్ బి P2CO బై P2CO బై PC ఇంటూ PCO2 into PCO2. Option C is given as PCO2 by P2CO. Kp is equal to, ఇక్కడ కూడా Kp is equal to P2CO by P2CO2 by P2CO. P2CO. Option D, P2CO by option B, option C is PCO2 by P2CO. Option D, Kp is equal to 1. Option D, Kp is equal to 1. Okay, so what is the answer? You have to take CO2 is gas, CO is gas, so you have to ignore carbon. Okay, సో ప్రోడక్ట్స్ ఫస్ట్ రాయాలి కాబట్టి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్స్ న్యూమరేటర్లో రాయాలి, కోఫిషియంట్ ఏమో పవర్లో రాయాలి. ఓకే, ఓన్లీ గ్యాషియస్ సబ్స్టెన్సెసే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, సాలిడ్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం తీసుకోకూడదు. ఓకే, సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఏ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, in this chapter you will be coming across certain numericals also. Okay, numericals also we will be doing.
So please write and practice. Every time I request all the students to write and practice. Okay. Next, fourth question chudandi. Find the delta n value for the following reaction. Okay. Fourth question is what? Find the delta n value. Delta n value for the following reaction. Find the delta n value for the following reaction. Okay, I reaction em icharu a power m plus b power n gives rise to c power p anta. A power m plus b power n gives rise to c power p. For this reaction you have to write delta n value. Okay, options em icharu chudandi. Options delta n ante enti? Number of moles of reactants minus number of moles of products. Okay now. So delta n is equal to, chudandi, option A, delta n is equal to m plus n minus p. Option B, p minus m plus n. Okay, option C, here delta n is equal to and raskoali. Option B, delta n is equal to. Option C also, delta n is equals to p plus m plus n. Delta n, option D is equal to delta n is equals to p plus m minus n. Okay, so ఇప్పుడు ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద కోఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్లో పవర్స్ ఏమున్నాయి? పవర్సే కోఫిషియంట్స్ అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. సో పీ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్, ప్రోడక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పీ మైనస్ ఎం ప్లస్ ఎన్. సో ఆప్షన్ బి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆప్షన్ బి వస్తుంది. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్షన్. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అన్నాడు, కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషరా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషనా అదేమీ ఇవ్వలేదు. సో కింద మీరు ఆప్షన్స్ని చెక్ చేసుకుంటూ అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్తే పెట్టండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే అదే పెట్టండి. అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లలో ఉంటే దట్ విల్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, పార్షియల్ ప్రెషర్స్లో ఉంటే దట్ విల్ బీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్. ఐ మీన్ ఓకేనా, ఓకే తెలుస్తుంది మీకు. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూడండి. కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్. ఫర్ ద రియాక్షన్, ఆ రియాక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే, రియాక్షన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ CaHCO3 taken twice. CaHCO3 taken twice gives rise to what? Calcium bicarbonate, that is CaO plus CO2 plus H2O. CaO plus CO2 plus H2O. Okay, so this is the equation given to you. CaO plus CO2 plus H2O. Here 2 CO2 is also given there, 2 CO2. Okay, and down of that you are also given calcium bicarbonate is solid, this is also solid, carbon dioxide is gas, and water is also evolved in the form of gas only, in the form of moisture or water vapor. Okay, so gaseous state only given for water also. H2O means what? Water. But down what is given there? G is given there. G stands for what? Gaseous state. Okay, S is for solid state. Okay, so like this the equation is given to you. Okay, then you have to identify the Kc expression. Okay, directly without writing 4 options I am making you to write the only correct answer. I am making you to write. You only tell me
when you write the equilibrium constant, Kc expressions are given here. Okay, so actually how you will write? First you need to write products. మనం ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో ప్రొడక్ట్స్ రాయాలి, డినామినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి. మామూలుగా అయితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తాము? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CaO, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CO2. CO2కి అయితే పవర్లో 2 రాయాలి, ఎందుకంటే 2 CO2 ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H2. వీటికి ఈ రెండిటికి కోఫిషియంట్స్ లేవు కాబట్టి పవర్లో 1 మాత్రమే రాయాలి. డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాసాం, న్యూమరేటర్లో ప్రోడక్ట్స్, తర్వాత డినామినేటర్లో రియాక్టెంట్స్ రాయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ రియాక్టెంట్ ఏంటి? CaHCO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కోఫిషియంట్స్ ఏం లేవు అంటే పవర్లో 1 రాయాలి. ఓకే, కానీ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకు? యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. సాలిడ్స్లో ఉన్నవి, లిక్విడ్స్లో ఉన్నవి ఏమైనా కనపడితే వాటి ప్లేస్లో 1 తీసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ CaO అండ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ CaHCO3 యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఓన్లీ. ఓకేనా? యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? CO2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ H2O అవుతుంది. సో ఈ రెండు ప్లేసెస్లో 1 తీసుకుంటాం. ఓకే, టేకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ CaO అండ్ concentration of CaHCO3 taken twice is equal to 1. Then Kc expression, how does it will change? CO2 whole square into H2O power 1. ఇదే Kc ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. ఆ ఈక్వేషన్కి, వాడిచ్చిన ఈక్వేషన్కి Kc ఎక్స్ప్రెషన్ ఇదే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రెండే గ్యాషియస్ స్టేట్లో ఉన్నట్టు ఈక్వేషన్లో వాడిచ్చాడు. ఓకే, so this is the way you are going to express equilibrium constants. Please remember. Okay, next, once look at this question number 6. Okay, you have one law which is called as what? Law of mass action. Okay, law of mass action అని మీకు గుల్డ్బర్గ్ అండ్ వేగ్ అన్న సైంటిస్టులు law of mass action ఇచ్చారు. సో వాట్ డస్ దట్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ టెల్స్ యూ అబౌట్? ఓకే, ఒకసారి అది గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఈజ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్? లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఓకేనా, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, విత్ ఈచ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ raised to the power of stoichiometric coefficient. ఓకే, లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ బేస్ చేసుకునే మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా రాస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ n. ఓకేనా? లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఏం చెప్తుంది? రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ n, వేర్ n ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ దట్ రియాక్టింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో ఇది మనం చదువుకున్నాం. ఓకే, R ఈజ్ వాట్? రేట్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్స్, పవర్ n, n ఈజ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఈ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ని బేస్ చేసుకునే మనం KP/Kc ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి రాస్తున్నాం. ఓకే, సో నౌ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ law of mass action is not applicable to which of the following reactions? ఓకే, చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే, లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు డాష్. లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్? ఓకే, నాట్ అప్లికబుల్ టు డాష్. ఓకే, సో అక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూడండి. 2NO gives rise to N2 plus O2. Okay, 2NO gives rise to N2 plus O2. Okay, option B,
N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. Okay, option C, carbon in the form of graphite gives rise to carbon in the form of diamond. Okay, and option D, PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2. So ఇలా 4 options ఇచ్చారు మీకు. So law of mass action is applicable to maximum all types of reactions only. Okay now, but here you see the C option, you see here, C graphite gives rise to C diamond. That means what? Carbon in the form of graphite is giving carbon only, but in the form of diamond. That means this here, graphite and diamond are what? Allotropic forms of carbon. So allotropic forms ki law of mass action applicable kaadu. Okay, now it is not applicable to allotropic forms, change in allotropic forms. Okay, so this comes under what? Physical equilibrium. Please understand this point very carefully. Okay, physical equilibrium lo vastai. Okay, so here you will be coming across physical equilibrium also. But C graphite gives rise to C diamond ichina. Okay, లేకపోతే ఏమైనా ఫిజికల్ చేంజెస్ ఉన్నవి, రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దోస్ కమ్స్ అండర్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే సల్ఫర్ ఇన్ రాంబిక్ స్టేట్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు సల్ఫర్ ఇన్ మోనోక్లినిక్ స్టేట్. ఓకేనా, సల్ఫర్ ఇన్ రాంబిక్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? సల్ఫర్ ఇన్ మోనోక్లినిక్ స్టేట్ ఆర్ సల్ఫర్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ స్టేట్. ఇది ఇచ్చిన మనం ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియంలోకి తీసుకోవచ్చు. అలాగే అమోనియం క్లోరైడ్, ఓకేనా, ఆన్ హీటింగ్, ఓకే, ఆన్ హీటింగ్ ఇనిషియల్లీ it is a solid substance. On heating it gives white dense fumes. Okay, now white dense fumes it will give. Okay, but solid state of NH4Cl will be converted into gaseous state of NH4Cl in the form of white dense fumes. That means this process is called as what? Sublimation. Solid to directly gas, you call it as what? Sublimation process. On heating it undergoes sublimation. Okay, solid substance turns into white dense fumes. Okay, now on cooling, if the reverse reaction, if you consider the reverse reaction on cooling, you will get back NH4Cl. That means backward process is called as what? Yes, deposition. Backward process is called as deposition. So here only there is a change in the state of a substance, like from solid to directly gas. Again on cooling, that gaseous fumes of NH4Cl returns back, I mean they converts back to solid NH4Cl again. If you collect them in a gas collecting jar in a airtight container, you will get back the solid NH4Cl again. Okay, so this is on deposition. On cooling the process happens is deposition. Forward process is sublimation. Okay, so this is also an example for what? Physical equilibrium. And you can even consider iodine crystals also. Iodine, I2, okay, now iodine crystals on heating they gives rise to iodine vapors. Iodine vapors, violet colored vapors you will get. Okay, violet vapors you will get. Okay, this process you call it as what? Sublimation. Reverse process you call it as what? Deposition. Here there is no formation of new substances, that's why it comes under physical equilibrium. Okay, even you can take the examples of melting of ice, okay, boiling of water, all this comes under what? Physical equilibrium. Boiling of water, okay, condensation of water droplets, okay, all those comes under physical equilibrium. Okay, physical equilibrium also comes under what? Dynamic equilibrium also. Okay, so like that some conceptual questions you will be coming across. Okay, so please remember this point. Okay, next we go for
Yes, next we go for an important question. I think this will be your 7th or 8th question which I am going to write. If I miss the order of numbers of the questions, please forgive me. Okay, I think it is 7th or 8th question. Okay, let me take it as 8th question. Okay, given Kc for H2 plus I2 gives rise to 2Hi. This equation is given. H2 plus I2 gives rise to what? 2Hi. For this, Kc expression is given as equilibrium constant is given as K1. Equilibrium constant for this reaction, it is given as what? K1. And one more equation is also given to you. Hi gives rise to half H2 plus half I2. Hi. Okay. Second equation is given as what? Hi gives rise to, okay, Hi gives rise to half H2 plus half I2. Hi gives rise to half H2 plus half I2. Okay, for this equilibrium constant is given as K2. For this reaction, equilibrium constant is given as what? K2. Now find the relation between K1 and K2. Find the relation between K1 and K2. Options are given like this. Okay. Option A, K square, K1. Okay. Okay, he is asking for K2 is equal to, in terms of K1, he is asking for K2 is equal to K1 square. Options are given like this. K2 is equal to K1 square. Option B, K2 is equal to 1 by root K1. Option C, K1 is equal to 1 by root K2. And option D, K1 is equal to K2 square. Okay, so like this 4 options are given. You have to find the relation between these two. Okay, so if you take this equation to be the A and equation to be B, solution once let us check. How you will write K1? Expression for K1. Here all are gases only, so you can take all of them. First products you should write. That means Hi whole square by H2 into I2. Okay, now H2 into I2. This is the expression for K1. Same like that, K2, how you are going to get the expression? First products you should write, isn't it? So H2 whole power half into I2 whole power half divided by Hi power 1. Okay, now just identify the relation between these two. K2, if you take square root of K2, okay, if you take square root of K1, you will get K2. Actually the relation is what? This one you will get. B option you will get. If you just observe K1 and K2, reciprocals of each other, at the same time you have to take root values also. Okay, so answer is what? B. Okay, you can just check with the given questions, right? Such kind of questions also you will be getting. So you have to solve such kind of questions. Okay, and next we will go for 9th question. Okay, 9th question is given like this. 2NH3 plus CO2 plus H2O. Write this equation. 2NH3 plus CO2 plus H2O. CO2 plus H2O gives rise to NH4 taken twice CO3. NH4 taken twice CO3.
Okay, here ammonia, carbon dioxide are gases. Okay, ammonia is a gas, CO2 is a gas, water is liquid. Here ammonium carbonate is solid. Ammonium carbonate is solid. Then units of Kp and Kc are, units of Kp and Kc are dash. You have to check the answer from the options which are given to you. Okay, directly we will check with the units. I will solve for the units. I am not giving the 4 options which are given there for you. I am giving the solution. Okay, please check. Kp and Kc are dash. So first let us write the Kp expression for this. Okay, Kp expression. Only for gases we have to write. For solids no need of writing anything. Okay, generally if you write the expression, numerator you will write products and in denominator you are going to write reactants. Numerator, here product is a solid substance. Let us take it as 1. Okay, 1. And here gases are what? Ammonia and carbon dioxide. So partial pressure of NH3 raised to the power of 2 means wholes into square, and partial pressure of carbon dioxide, here no coefficient is there means it is 1 only. Okay, so partial pressure of CO2. This is the expression for Kp. Now you have to write units here. For each partial pressure you have what units? Atmospheres. Please remember. Atmospheres whole square into, for carbon dioxide also atmospheres only you have to write. Okay, so 1 by units of Kp will become what? Units of Kp. Units of Kp will become 1 by atmosphere power whole power 3. Okay, that is equal to atmosphere power minus 3 are the units for Kp. Okay, same like that units for Kc you have to find. First write the expression for Kc. Okay, same like Kp. Here also you have to consider first products in the numerator and then reactants in the denominator. So in the numerator you have solid will be there. So if wherever you find solid you will take it as 1. And only where you are finding gases, there you will take that particular coefficients. Okay, NH3 whole square into CO2. CO2 don't have any like any coefficient is not there. So CO2 power 1 only you will write. If you write like this, if you simplify. Now concentration units are what? Moles per liters. Concentration units are moles per liters. Here square is there, so you will also keep square. Same like that, concentration units for carbon dioxide are also what? Moles per liter. So 1 by mole per liter whole square into moles per liters. Okay. So what will be the units for this? 1 by moles per liters whole cube. Isn't it? 1 by that, if you are going to simplify this, what you are going to get? Mole by liter, 1 by mole by liter whole cube you will get. Okay, now 1 by mole per liter whole cube. This can be written as what? Liter by mole whole cube are the units for Kc. Okay, so they will give you 4 options. In that 4 options you have to check. Okay, I am not giving that 4 options now. You have to check with the units like this. Okay, right. Next, once look at this question. The active mass of 10 grams of CaCO3. Let us take the 10th question. The active mass of 10 grams of CaCO3. Question number 10. The active mass of 10 grams of CaCO3. 10 grams of CaCO3 is dash. Active mass of 10 grams of CaCO3 is dash. Okay. So what are the options which are given to you?
this is for 1 liter of a flask. This taken in 1 liter of flask. CaCO3 in 1 liter flask is dash. Okay, so options are given like this. Options are 0.1, 0.01, 0.001, 1. 0.1 moles per liters. Okay, option B 0.01 moles per liters. Option C 0.001 moles per liters. And option D 1 mole per liter. So what is the answer? Active mass is nothing but molar concentration of that particular substance. Active mass. Okay, now how to find active mass? Active mass is nothing but molarity. Okay, now active mass is equal to finding molarity of the given substance. Okay, molarity we have what formula is there? N by V. Number of moles of the substance by volume of the substance in liters. Okay, to find the number of moles, what is the formula you have? Given weight by gram molecular weight or molar mass. Okay, GMW I am writing. GMW means what? Gram molar weight or gram molar mass. Molar mass you generally say. So given weight is 10 grams and gram molecular weight of CaCO3 is how much? 100. So 100, 10 by 100 means 0.1 moles. Okay, N value you got 0.1 moles. Molarity formula will be N value, here I am directly substituting 0.1 by 1 liter flask. Volume of the flask is how much? 1 liter. So 0.1 moles per liters. Answer is A. Active mass, if they are asking you to find, you have to find what? Molarity only. Okay. So like this you will be getting certain questions. Okay. Then we will move on to the certain numericals, where you have to do certain small calculations also which are required. Okay. So from simple to complex we will go. Okay. See, there are 4 reactions are given. The equilibrium constants for 4 reactions are given to you. Okay. Just keep heading numericals. Numerical type questions. Okay, now numerical type questions. Numerical type questions. So in that first one, let us take, it is not a big thing to solve, dear children. Okay, just you have to think and answer also. 4 reactions are given. A gives rise to B. For this equilibrium constant is K1. Okay, K1, and that value is given as 2. K1 is equal to 2. Okay, then B gives rise to C. Okay, first question this is. B gives rise to C, and here the equilibrium constant is taken as K2 and K2 is given as 4. K2 is given as 4, and then C gives rise to D. Okay, the equilibrium constant is taken as K3 and K3 value is given as 3. K3 value is given as 3. Now find the question is find the value of equilibrium constant for A to D. Find the value of equilibrium constant for the reaction A to D. For the reaction A to D. Okay, options are given as 48, 6, 24, 12. 48, 6, 24, 12. Okay, so how you are going to calculate this one? Okay, the reaction A to D is obtained by adding the 3 given equations. Okay, how you are going to get that? By adding these 3 you will be getting. So here to get the equilibrium constant for the reaction from A to D, just multiply these 3 K1, K2, K3 values. Okay, that will, if you take that as K4, okay, solution
we'll take K4 is equal to K1 into K2 into K3. Okay, K1 is 2, 2 into 4, 8, 8 into 3, which is 24. So answer is what? 24. If they ask any of the equations are given like this, you have to just multiply the values of K1, K2, K3, so that you will be getting the equilibrium constant for the reaction A to D. Okay, so this is also a very important question. This has repeated in 2005, 2007, 2017, like that. Okay, and next, if the reaction N2O4 gives rise to 2NO2. Okay, next question, numerical type, next question. Okay. Please be very patient, dear children. Don't think the video is longer. Okay, please, without skipping the video, please keep watching the video until the end. Okay, so that it will be very much beneficial for you. Then only you can be covering all types of numerical models. Okay, it will be for your sake we are struggling. Okay, let us go for the second question. Okay, if in the reaction N2O4 gives rise to 2NO2, X is the part of N2O4 which dissociates. Okay, what is the equation given? N2O4 gives rise to 2NO2. N2O4 gives rise to 2NO2. Okay, X is the part of the substance that dissociates, part of the reactant that dissociates, means X moles of N2O4 has converted into products. Okay, dissociates. Okay, X is the part of reactant that dissociates, means what? X part of X moles of N2O4 dissociated. Okay, after the equilibrium attained. Okay, then the number of molecules at equilibrium will be dash. Then the number of moles at equilibrium will be dash. At equilibrium will be dash. Options are given like this. Once check. 1, 3, 1 plus x, 1 plus x whole square. Option A 1, option B 3, option C 1 plus x, option D 1 plus x whole square. Okay, so how you are going to calculate this? Check with this. Okay, N2O4 gives rise to 2NO. Okay, N2O4, what is the equation given to us? N2O4 gives rise to 2NO2. Okay, initially N2O4 1 mole is there. Initially NO2 not formed. Okay, now first lone product వచ్చేది, ఫస్ట్ రియాక్టెంట్స్ రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇనిషియల్గా ప్రోడక్ట్ ఏమో 0 తీసుకుంటాము, ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది కాబట్టి ఇనిషియల్లీ 1 మోల్. నౌ అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం చెప్తున్నాడు? అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ N2O4 ఈజ్ డిసోసియేటెడ్. ఓకేనా, ఎక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ N2O4 ఈజ్ డిసోసియేటెడ్ అంటే ఈ 1 మోల్లోంచి ఎక్స్ మోల్స్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఇక్కడ దీనికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమని రాసుకుంటాం? 1 - x అని రాస్తాం. అలాగే ఎక్స్ మోల్స్ డిసోసియేట్ అయిపోయి ఇక్కడ 2 మోల్స్ ఆఫ్ NO2 ఫామ్ అయింది అంటే దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత రాయాలి? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 2NO2 ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో 2x అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఎక్స్ మోల్ డిసోసియేట్ అయ్యి అక్కడ 2x, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2x వేసుకున్నాం. అక్కడ ఏ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఆ నంబర్ ఇంటూ దట్ number of moles that got dissociated you have to write. Okay, so 2x moles of NO2 ఫామ్ అయింది అని ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్
అట్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి మనం, అంతే కదా. ఓకేనా, అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2x. ఓకేనా, అంటే 1 + 2x మైనస్ ఎక్స్ అంటే 1 + x, అంతే కదా. సో ఆప్షన్ సి అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ న్యూమరికల్. ఓకే, థర్డ్ న్యూమరికల్. N2 + 3H2 gives rise to 2NH3. N2 + 3H2 gives rise to 2NH3. ఇదేమో ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఏమో దీనికి K1. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఈజ్ K1. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ N2 + O2 gives rise to 2NO. N2 + O2 gives rise to 2NO. దీనికేమో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K2. ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చారు. H2 + ½ O2 gives rise to 2H2. దీనికేమో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K3. నౌ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ K1, K2, K3. ఓకే, రిలేషన్ బిట్వీన్ K1, K2, K3. ఓకే, జస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేసుకుని ఆ రెండిట్ల మధ్యలో, ఆ మూడిట్ల మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. రిలేషన్ బిట్వీన్ K1, K2 అండ్ K3 ఈజ్ డాష్. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చారు? ఆప్షన్స్ ఏ K1 × K2 × K3. ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, సారీ రిలేషన్ కాదు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేరే అడిగాడు. ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రైట్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్, ఓకే, ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఈ మూడింటికి K1, K2, K3 అని వాడిచ్చాడు. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చి దానికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని మనం ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. ఫర్ 2NH3 ఈ ఈక్వేషన్ కింద రాస్తాను చూడండి. The equilibrium constant for 2NH3 plus 5/2 O2 gives rise to 2NO plus 3H2O gives rise to 2NO plus 3H2O. ఓకేనా, 3H2O. ఇప్పుడు దీనికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ మనం రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ K1, K2, K3తో రిలేట్ చేయాలి. ఓకే, ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ విల్ బీ, ఫర్ ద రియాక్షన్ ఇదంతా అనమాట, విల్ బీ డాష్, అది క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్స్ ఏంటంటే the equilibrium constant for this reaction is equal to K1 × K2 × K3. అంటే 3 మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే, ఈ మూడిట్ల ఎక్స్ప్రెషన్లు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే వాల్యూయే దీనికి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాసినా కూడా వస్తుంది అని. ఓకేనా, ఆప్షన్ ఏ K1, K2, K3. ఆప్షన్ బి K1, K2/K3. K1, K2/K3. ఆప్షన్ సి K1, K3/K2. K1, K3/K2. ఓకే, ఆప్షన్ డి వచ్చేసి, ఆప్షన్ డి K2, K3/K1. K2, K3/K1. మీరు అన్నిటికీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసి ఆన్సర్ ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ రాసుకొని మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ని రాసుకొని చెక్ చేసుకుంటే ప్రతిదానికి K1 ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దీనికి రాయండి. అంటే K1 ఎంతో వాల్యూ వస్తుంది, K2కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది, K3కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఈ మూడిట్లకి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్తో ఈ ఈక్వేషన్కి కూడా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదో మీరు ఫైండ్ చేయాలన్నమాట. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్న
ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ, జస్ట్ స్పీడ్గా చేసుకోవడం ఒకటే ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మీకు K2 K3 క్యూబ్ బై K1 వస్తుంది. ఓకే, K2 K3 క్యూబ్ బై K1 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఫర్ ద రియాక్షన్ H2 plus I2 gives rise to 2HI. ఓకే, ఈ రియాక్షన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫర్ ద రియాక్షన్ H2 plus I2 gives rise to 2HI. ఈ ఈక్వేషన్కి KPKC రిలేషన్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. H2 plus I2 gives rise to 2HI. H2 plus I2 gives rise to 2HI. Relation between Kp and Kc. Okay na, relation between Kp and Kc. Okay, so ఏం వస్తుంది రిలేషన్? వాట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్? మనకి యాక్చువల్గా రిలేషన్ ఏంటి? Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc ఇంటూ RT పవర్ డెల్టా ఎన్. ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఎంత? ప్రోడక్ట్స్లో ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 మైనస్ రియాక్టెంట్స్లో 1 + 1 కదా, 1 + 1 అంటే 2 - 2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. డెల్టా ఎన్ వాల్యూ 0 అనమాట. ఓకేనా, డెల్టా ఎన్ వాల్యూ 0. దేర్ఫోర్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc ఇంటూ RT పవర్ డెల్టా ఎన్ ప్లేస్లో 0 వేసుకుంటాం. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో Kp బికమ్స్ ఈక్వల్ టు Kc అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు? ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆన్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్, ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, దెన్ Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc. ఒకవేళ డెల్టా ఎన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, జస్ట్ మీకు వేరే ఎక్స్ప్రెషన్లో అలా రావచ్చు. ఓకే, వేరే ఎక్స్ప్రెషన్స్లో లేకపోతే వేరే ఈక్వేషన్స్లో డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ రావచ్చు, డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ కూడా రావచ్చు. సపోజ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఈక్వేషన్, సపోజ్ కన్సిడర్ N2 + 3H2 gives rise to 2NH3. ఓకేనా, N2 + H2 gives 3H2 gives rise to 2NH3. ఇక్కడేమో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రియాక్టెంట్ సైడ్లో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 4, 1 + 3 4. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే డెల్టా ఎన్ ఎంత అవుతుంది? ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అంటే డెల్టా ఎన్ -2 అయింది, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్. ఓకే, అప్పుడు KPKC రిలేషన్ ఒకసారి చూడండి. Kp ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Kc ఇంటూ RT పవర్ -2. ఈ -2 ఉంది కాబట్టి మనం బై RT² అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. Kc ఇంటూ 1/RT². ఓకేనా, 1/RT². ఓకే, సో మీకు ఏమొచ్చింది రిలేషన్? Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc బై RT² అని వచ్చింది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ Kp అండ్ Kc హియర్? ఓకే, Kp ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ Kc ఆర్ Kc ఈజ్ లెస్ దాన్ Kp. ఓకేనా, సో అలా చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. ఓకే, it depends on what? Delta n value. Okay, it depends on delta n value. Okay, right, just write the equations. ఓకే, సో డెల్టా ఎన్ నెగిటివ్ అయితే Kp ఈజ్ లెస్ దెన్ Kc అవుతుంది.
సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ వాల్యూ, ఓకేనా, డెల్టా ఎన్ పాజిటివ్ ఉండే వాల్యూ తీసుకుంటే కేపీ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ అని రాసేసుకోండి. నోట్ ఇఫ్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ దెన్ కేపీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేసీ. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట మీరు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? డెల్టా ఎన్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్, what is the equation for equilibrium constant for the following reaction? ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఏంటి, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత? 5. న్యూమరికల్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్? Okay, for the following reaction. Okay, so equations ఏం ఇచ్చాడు? half a plus 1/3 b gives rise to 2/3 c. half a plus 1/3 b gives rise to 2/3 c. Okay, this is the equation which is given to you. Okay, here all are gases only. అప్పుడు కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి. ఓకే, కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది మీకు ఈజీయే కదా. ఆల్ ఆర్ గ్యాసెస్, కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుంటారు. సో డైరెక్ట్గా నేను ఆప్షన్స్ రాయకుండా ఆన్సర్ రాస్తున్నాను, చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాస్తాము. c పవర్ 2/3 బై a పవర్ 1/2 ఇంటూ b పవర్ 1/3. సో కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ సింపుల్గా ఇదే అవుతుంది. ఆ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లోంచి మీరు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ 6th క్వశ్చన్. Okay, for the following reaction H2 plus I2 gives rise to 2HI. 6th question కదా, నేను ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. H2 plus I2 gives rise to 2HI. For this reaction initially 25 ml of H2 and 20 ml of I2 are present in a container. Initially 25 ml of H2, 25 ml of H2 and 20 ml of I2 are present, and 20 ml of I2 are present in a container. Okay na, initial ga 25 ml H2, 20 ml I2 are present in a container. ఒక కంటైనర్లో ఆ రెండు ఉన్నాయంట. ఓకే, తర్వాత ఏమైంది? ఈక్విలిబ్రియం ఫామ్ అయింది. ఓకే, అండ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం 30 ml ఆఫ్ హెచ్ఐ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, అట్ ఈక్విలిబ్రియం 30 ml ఆఫ్ హెచ్ఐ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్షన్. ఫైండ్ ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ చేస్తున్నాను, ఆప్షన్స్ రాయట్లేదు, చూసుకోండి. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటుంది? H2 plus I2 gives rise to 2HI. ఓకేనా, H2 plus I2 gives rise to 2HI. సో ఇనీషియల్గా ఎంత ఉన్నాయి? 25, 20. ఓకే, ఇనీషియల్ అని రాసుకుంటాం మనం. ఇనీషియల్గా 25, 20 ఉన్నాయి. హెచ్ఐ అసలు ఏం ఫామ్ అవ్వదు కదా, ఇనీషియల్గానే ఫామ్ అయిపోదు కదా హెచ్ఐ. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిన తర్వాత ఓకే ఏమిచ్చాడు? 30 ml ఆఫ్ హెచ్ఐ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం యాక్చువల్గా ఏమనుకుందాం? లెట్ us assume that x moles of H2 and I2 has dissociated అనుకుందాం. ఇందాక ఏదో క్వశ్చన్లో ఇచ్చినట్టు
let x moles of out of this 25 ml, x part of H2 and x part of I2 డిసోసియేట్ అయ్యాయి అనుకుందాం, లేకపోతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాయి అనుకుందాం. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 25 మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుందాం, అలాగే 20 మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుందాం. ఈ ఎక్స్ ఏంటి? లెట్ ఎక్స్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ H2 and I2 that are started dissociating, okay, or started getting transforming into products. Okay, so 25 మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 20 మైనస్ ఎక్స్ తీసుకుంటాం. ఫామ్ అయినప్పుడు 2 moles హెచ్ఐ వచ్చింది. ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా 2HI ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్ అయినదేమో 2x అని కింద మనం తీసుకుంటాం. అయితే వాడు క్వశ్చన్లో ఫామ్ అయినది 30 ml ఫామ్ అయింది అని ఇచ్చాడు. ఇదేమో 2x కింద తీసుకుంటాము. మామూలుగా మనం థియరిటికల్గా రాసుకున్నప్పుడు 2x కింద తీసుకుంటాము. వాడు ఇచ్చింది ఏంటి ఈ క్వశ్చన్లో? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 30 ml హెచ్ఐ ఫామ్ అయింది అని ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి? దట్ ఇంప్లైస్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా మనకి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 15. ఓకేనా? ఎక్స్ ఏమో 15 అనమాట. సో ఎక్స్ 15 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 25 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 25 మైనస్ 15 అవుతుంది. అలాగే 20 మైనస్ 15 రెండు చేసుకోవాలి. సో ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఎక్స్ప్రెషన్ చేయండి. దీనికి ఈ ఈక్వేషన్కి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ హోల్ స్క్వేర్ బై H2 ఇంటూ I2. ఓకేనా? ఇప్పుడు హెచ్ఐ మనకి తెలుసు. హెచ్ఐ ఎంత వచ్చింది? 2x 30 ml అని వాడే ఇచ్చాడు. సో 30 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. 30 హోల్ స్క్వేర్, 30 ml. హెచ్ఐ ఎంత వచ్చింది? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 30 ml వచ్చింది. అంటే 30 హోల్ స్క్వేర్ బై ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర H2 ఎంత అయింది? 25 మైనస్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే 15. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర అనిపిస్తుందా? కింద రాస్తే 25 మైనస్ 15 అవుతుంది. 25 మైనస్ 15 అంతే ఎంత? 10. అలాగే 20 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత? 20 మైనస్ 15 అంటే 5. ఓకే, సో H2 ఏమో 10, I2 ఏమో 5 ఉన్నాయన్నమాట. సో H2 ప్లేస్లో 10 వేసుకోండి, ఇంటూ I2 ప్లేస్లో 5 వేసుకోండి. సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది కదా మనకి. 30 స్క్వేర్ అంటే 900 అవుతుంది. 30 ఇంటూ 30 బై 10 5s ఆర్ ఎంత? 50. సో 0 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 3s ఆర్ 9. ఓకే, 3 3s ఆర్ 9. 90 బై 5 అయింది. 90 బై 5 అంటే ఎంత మనకి? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. ఓకేనా? 60 ఏనా? 3 3s ఆర్ 9. 90 బై 15. 900 బై 10 ఇంటూ 5 ఈజ్ 50. ఎస్, 90 బై 5 అంటే 18 వస్తుంది ఆన్సర్. సో కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 18. ఓకేనా? కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 విల్ బి ద ఆన్సర్. Okay, so like that you will be getting certain questions. Therefore Kc expression is equal to how much? 18. 18 5s are 90 ఏ కదా. 18 into 5, 8 5s are 40, 4 5 1s are 4 plus 5 అంటే 90. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 18. ఓకే, సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి, చూసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సేమ్ ఇదే మోడల్లో ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 mole of acetic acid and 1 mole of alcohol were allowed to react until the equilibrium was established. ఓకే, 7th క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 న్యూమరికల్స్లో 7th న్యూమరికల్. ఓకే, ఇన్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ acetic acid and ethyl alcohol
రెండు మిక్స్ చేశారంట. డైరెక్ట్గా నేను ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. CH3COOH రియాక్ట్స్ విత్ C2H5OH. ఇదేం రియాక్షన్ మీకు ఐడియా ఉందా? ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అంటారు దీనికి. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 ప్లస్ H2O. ఓకేనా, ప్లస్ H2O. ఇది ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ద ఈక్విలిబ్రియం వాజ్ ఫౌండ్ టు కంటైన్ 2/3 moles ఆఫ్ ఎస్టర్ అంట. The equilibrium mixture was found to contain 2/3. Okay, at equilibrium. Question లో ఏమి ఇచ్చారు? At equilibrium 2/3 moles of ester is formed. 2/3 moles of ester is formed. Okay, 2/3 moles form అయిందనమాట. Now calculate the equilibrium constant for the reaction. Okay, calculate the equilibrium constant for this reaction. ఓకే, సో సొల్యూషన్ చేయండి. సేమ్ ఇందాకలాగే ఇవన్నీ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇవన్నీ లిక్విడ్సే. ఓకేనా, సో ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాము. అన్ని చోట్ల 1 mole 1 mole 1 mole 1 mole. ఈక్వేషన్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషనే ఉంది. ఓకే, సో మనం జనరల్గా ఏం తీసుకుంటాము? ఇనీషియల్లీ. ఓకే, ఇనీషియల్గా ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇదే ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను చూడండి. CH3COOH ప్లస్ C2H5OH గివ్స్ రైస్ టు CH3COO C2H5 ప్లస్ H2O. ఇది ఈక్వేషన్. సో ఇనీషియల్గా మనం ఏం చెప్పుకుంటాము? 1 mole 1 mole ఉన్నాయని తీసుకుందాం. ఓకేనా, వాటి కోఫిషియన్స్ 1 1 ఉన్నాయి. 1 mole 1 mole. ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వవు కాబట్టి 0 0 వేసుకుంటాం. యాట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. ఓకేనా, యాట్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం జరిగింది? ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏం జరిగింది? 2/3 moles ఆఫ్ ఎస్టర్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అని చెప్తున్నారు. 2/3 moles ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం మిక్స్చర్ వాజ్ ఫౌండ్ టు బి 2/3 moles ఆఫ్ ఎస్టర్. ఓకేనా, ఈక్విలిబ్రియం మిక్స్చర్లో 2/3 moles ఉన్నాయన్నమాట. ఎస్టర్ ఉంది. ఎస్టర్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ అని. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర 2/3 moles ఉన్నాయంటే ఇవి అంటే ఎంతెంత డిసోసియేట్ అయినట్టు? ఎప్పుడు మనము దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం, వాడేమో ఆ ఎక్స్ పార్ట్ అనేది వాడే ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఎక్స్ పార్ట్ ఆఫ్ 2/3 అంటే 2/3 పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అన్నట్టు. అంటే ఎంత డిసోసియేట్ అయినట్టు? రియాక్టెంట్స్లో ఎంత తగ్గిపోయింది? 1 moleలోంచి 2/3 పార్ట్ తగ్గిపోయింది. సో 1 మైనస్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఎంత వేసుకుంటాం? 1 మైనస్ 2/3. అలాగే ఇక్కడ కూడా 1 మైనస్ 2/3 వేసుకుంటాం. ఓకేనా, 1 మైనస్ 2/3, అటు కూడా 1 మైనస్ 2/3. ఓకే, సో ఇవేంటివి? కాన్సన్ట్రేషన్స్ వస్తాయి. మనం యాక్చువల్గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో తీసుకునేది ఏంటి? మొలారిటీస్ అంటే యాక్టివ్ మాసెస్. ఓకే, 1 మైనస్ 2/3 అంటే ఎంత వస్తుంది? 1/3 వస్తుంది. ఓకేనా, 1 మైనస్ 2/3 అంటే ఇక్కడ 1/3 వస్తుంది, ఇక్కడ 1/3 ఉంది, ఇక్కడ 2/3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 2/3 ఉంది. ఓకే, సో ఇవేంటివి? కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, కానీ మనం కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేటప్పుడు యాక్టివ్ మాసెస్ తీసుకోవాలి, అంటే మొలారిటీస్ తీసుకోవాలి, అంటే వాటి వాల్యూమ్స్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇవి కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, మొలారిటీ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఒక్కటి రాస్తే సరిపోదు కదా, వాల్యూమ్ కూడా రాయాలి. అయితే వాల్యూమ్ మనకేమి ఇవ్వలేదు, సో వాల్యూమ్ని లెటర్స్ టేక్ ఇట్ యాజ్ V ఓన్లీ. ఓకే, సో కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేటప్పుడు దీనికన్నా ముందే మనం లెట్ V బి ద వాల్యూమ్. ఓకేనా, లెట్ V బి ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లాస్క్. ఓకేనా, ఆఫ్ ద ఫ్లాస్క్ ఇన్ విచ్ ద రియాక్షన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్. ఓకే, సో అప్పుడు దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది? యాక్టివ్ మాసెస్ ఎంత అవుతాయి? యాక్టివ్ మాసెస్ ఆ ఈక్విలిబ్రియం కింద మనం యాక్టివ్ మాసెస్ అని కూడా రాసి, యాక్టివ్ మాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3V, ఇది కూడా 1/3V. ఇవి రియాక్టెంట్స్. ప్రోడక్ట్స్ ఏమో 2/3V
ఇంకోటి కూడా 2/3V. ఓకే, ఇవి ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్స్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ వాట్ యాక్టివ్ మాసెస్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి V అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ రాయాలి కదా, 2/3V ఇంటూ 2/3V బై తర్వాత రియాక్టెంట్స్ రాయాలి, 1/3V ఇంటూ 1/3V. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది సింప్లిఫై అయిపోతుంది చూడండి. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మీకు, 2 × 2/3V హోల్ స్క్వేర్ బై 2 × 2 అంటే 4/3V స్క్వేర్ బై 1/3V స్క్వేర్. ఓకే, 3V స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, 4/1 మిగులుతుంది, అంటే ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, దేర్ఫోర్ Kc ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, మోల్స్ పర్ లీటర్స్, యూనిట్స్ ఏముంటాయి, మోల్స్ పర్ లీటర్స్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి, మోల్స్ పర్ లీటర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ certain numericals. Okay, next, once you observe this question, okay, ammonium hydrogen sulfide dissociates according to the equation. Okay, question number 8. ఓకే, ఇటు రబ్ చేసే కన్నా ఇటే రబ్ చేస్తాను, ఇక్కడ రాసుకుంటున్నారేమో యాక్టివ్ మాసెస్. ఓకే, సో 8th క్వశ్చన్ చూడండి. ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, ఆ ఈక్వేషన్లో ఇప్పుడు పార్షియల్ ప్రెషర్స్ మీరు ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, NH4HS గివ్స్ రైస్ టు NH3 + H2S. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చారు, NH4HS గివ్స్ రైస్ టు NH3 + H2S. ఓకేనా, NH3 + H2S. ఓకే, అన్ని రియాక్టెంట్స్లో ఇది సాలిడ్, NH4HS అంటే అమోనియం సల్ఫైడ్ అనమాట, బైసల్ఫైడ్. అమోనియా ఈజ్ అ గ్యాస్, H2S ఈజ్ అ గ్యాస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇఫ్ ద అబ్జర్వ్డ్ ప్రెషర్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ 1.12 atmospheres at 380 Kelvin, what is the equilibrium constant Kp for the reaction? ఓకేనా, అబ్జర్వ్డ్ ప్రెషర్ ఇచ్చారు, observed pressure at equilibrium is, observed pressure at equilibrium is equal to ఎంత ఇచ్చారు, 1.12 atmospheres, 1.12 atmospheres at 380 Kelvin. Okay, find the equilibrium constant Kp. ఓకే, మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ Kp ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, Kp కావాలంటే పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ Kp ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకుంటే ప్రోడక్ట్స్ బై రియాక్టెంట్స్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ఒకటే రాసుకుంటాం, ఎందుకంటే రియాక్టెంట్ ఏమో సాలిడ్స్ ప్లేస్లో మనం 1 తీసుకుంటాం. ఓకే, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 ఇంటూ పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2S బై పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఇది 1, ఎలాగో సాలిడ్ కాబట్టి 1. సో ఆ రెండిట్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ NH3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ H2S. ఓకేనా, ఫైనల్గా ఎంత ఫామ్ అయింది, 1.12 అట్మాస్ఫియర్స్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా, 1.12 అట్మాస్ఫియర్స్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఓకేనా, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనే పాయింట్ ఒకటి ఉంది మనకి. ఓకే, పార్షియల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ప్రెషర్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కావాలి అనుకుంటే మనకి ఇనీషియల్గా ఈక్వేషన్ వేసుకుంటున్నప్పుడు ఇనీషియల్గా NH4HS gives rise to NH3 plus H2S. ఓకే, గ్యాసెస్ కాబట్టి వీటిని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇనీషియల్ ప్రెషర్స్
ఓకే, ఇనీషియల్ ప్రెషర్స్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ 1.12 ఇచ్చారు. ఇనీషియల్ ప్రెషర్స్ మనకు తెలీదు, 1 atmosphere అనుకుందాం, ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0 అనుకుందాం. ఫైనల్ ప్రెషర్స్ ఓకేనా, ఫైనల్ ప్రెషర్స్ ఓకే, ఫైనల్ ప్రెషర్స్ మనం ఏమనుకోవాలి ఇక్కడ, సపోజ్ ఎక్స్ మోల్స్ డిసోసియేట్ అనుకుంటే, డిసోసియేట్ అయ్యాయి అనుకుంటే, ఓకే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, యాక్చువల్గా ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ. ఒకసారి ఓకే, నాట్ ఈక్వల్, 2 moles ఇక్కడ 1 mole, సారీ. ఫైనల్ ప్రెషర్ you will take it as this substance has been dissociated into 2 equal halves. ఓకే, సో ఫైనల్ ప్రెషర్స్ అనేవి మనం ఈ 1.12కి హాఫ్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, హాఫ్ ఇంటూ వీటి ఫైనల్ ప్రెషర్స్, హాఫ్ ఇంటూ 1.12, అలాగే దీనికి కూడా హాఫ్ ఇంటూ 1.12, అంటే దీనికి ఎంత వస్తుంది 1.12/2 అంటే 0.56 atmospheres వస్తుంది, దీనికి కూడా 0.56 atmospheres వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కేపీ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే 0.56 ఇంటూ 0.56 చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఓకే, ఇనిషియల్లీ 1 mole 0 mole 0 mole, ఫైనల్ ప్రెషర్స్ కావాలి, వీటి రెండింటికి ప్రెషర్స్ కావాలి, దీనికి ప్రెషర్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, సాలిడ్ కదా, యాక్చువల్గా ఫైనల్ ప్రెషర్ ఫర్ దిస్ విల్ బి 0 అండ్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డిసోసియేటెడ్ ఈక్వల్లీ ఇంటూ 2 halves. ఓకే, అందుకనే ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్కి హాఫ్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PNH3 ఇంటూ PH2S. ఓకేనా, PNH3 ఇంటూ PH2S. సో PNH3 0.56 వచ్చింది, PH2S కూడా 0.56 వచ్చింది. సో ఆ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 0.3136 వస్తుంది. ఓకేనా, 0.3136 కేపీ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇలాంటి సమ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ. Okay, next question, once you see, we'll move on to the 9th question. 10 questions వరకు చేసేసి we'll stop the video. So we might have covered all model numericals. Okay, చూడండి 9th question చూడండి. ఈక్వేషన్ ఏమో a plus 3b gives rise to 4c. ఓకే, a plus 3b gives rise to 4c. ఈక్వేషన్ a plus 3b gives rise to 4c. ఓకే, సో అక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏమి ఇచ్చారు, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ a is equal to that of b, the equilibrium concentrations of a and c are equal to kc. Okay, the equilibrium concentrations of a and c are also equal. ఓకే, అప్పుడు కేసీ ఫైండ్ చేయమన్నాడు. ఏమేమి ఇచ్చాడు, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ అంట. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా ఈక్వలే అంట. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ తీసుకుందాం, ఇనిషియల్. ఓకే, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈ రెండుకి ఈక్వల్ అంట. ఓకే, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఏమని తీసుకుందాము, సపోజ్ స్మాల్ ఏ అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయంట. సో ప్రోడక్ట్ ముందే రాదు కాబట్టి ఏ తీసుకున్నాం. లెట్ ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అంటే ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. స్మాల్ ఏ అని తీసుకున్నాం. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా ఈక్వలేనంట. ఓకేనా, ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా ఈక్వల్గానే ఉన్నాయంట. అంటే ఏ మైనస్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ పార్ట్ డిసోసియేట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏమవుతుంది, రియాక్టెంట్స్ తగ్గుతాయి, ప్రోడక్ట్స్ పెరుగుతాయి. ఎక్స్ పార్ట్ డిసోసియేట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ 3b ఉంది కాబట్టి
ఏ మైనస్ 3x తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 4 moles ఆఫ్ సి ఫామ్ అయింది కాబట్టి 4x తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వాడు ఇంకో పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, గివెన్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. ఓకేనా, ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. దెన్ ఫైండ్ the equilibrium constant, find Kc. ఓకే, సో ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ కూడా ఈక్వలే అంట. therefore a minus x is equal to what, a minus 3x అవుతుందా, a minus x, ఓకే సారీ, a minus x is equal to a minus 3x is equal to 4x అవుతుంది. ఓకే, ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్కి ఈక్వల్ అంట. అంటే ఏ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x, లేకపోతే ఏ మైనస్ 3x ఆల్సో ఈక్వల్ టు 4x అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని అటుపక్క పట్టుకెళ్ళారు అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 5x అవుతుంది. ఓకే, ఏ ఎంత వచ్చింది, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమో మనకి 5x వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వేసేసుకుందాం, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఏ అనేది 5x వేసుకుందాం. అప్పుడు బి ఎంత అవుతుంది, 3x అవుతుంది. ఓకే, ఏ ఈజ్ 5x. ఓకే, దెన్ ఏ ఈజ్ 5x. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ రియాక్టెంట్ ఏ. ఓకే, దెన్ ఫర్ B, దిస్ ఈజ్ ఫర్ రియాక్టెంట్ ఏ. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5x అనేది ఏంటి, రియాక్టెంట్ ఏకి, క్యాపిటల్ ఏకి. ఓకే, అలాగే బీకి 2x అవుతుంది, 5x మైనస్ 3x. దిస్ ఈజ్ ఫర్ రియాక్టెంట్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఫర్ రియాక్టెంట్ ఏ. సో ఫర్ రియాక్టెంట్ B ఇట్ విల్ బి ఏ మైనస్ 3x కదా. ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏ మైనస్ 3 moles ఆఫ్ బి కాబట్టి ఏ మైనస్ 3x. సో ఫర్ రియాక్టెంట్ బి వాట్ యూ విల్ టేక్, therefore ఫర్ రియాక్టెంట్ బి ఏ మైనస్ 3x. ఓకే, అంటే ఏ ఏమో 5x వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ రియాక్టెంట్ బి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5x minus 3x అంటే 2x. therefore we got ఏమేమి వచ్చాయి మనకి, we got కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసి 5x వచ్చింది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి వచ్చేసి 2x వచ్చింది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి వాడే ఇచ్చాడు కదా 4x. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి ఈజ్ 4x, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి ఈజ్ 4x. ఇప్పుడు కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి కదా, ఈ ఈక్వేషన్కి కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి పవర్ 4 బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి పవర్ 3. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సి ప్లేస్లో 4x పవర్ 4 బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్లో 5x, బి ప్లేస్లో 2x, పవర్లో 3 ఉంది. ఓకే, సో 4 పవర్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4, 16 సార్ అంటే 256 అవుతుంది. 256 ఎక్స్ పవర్ 4 బై 5x ఇంటూ 2 క్యూబ్ అంటే 8x క్యూబ్. ఓకే, సో 256 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 4 బై 5 ఇంటూ 8 ఎంత 40. ఓకే, 40 ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ అగైన్ ఎక్స్ పవర్ 4 ఉంది. సో 256/40 అనేది వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా, ఓకే, వన్స్ చెక్. ఏ అనేది మనకి ఏ మైనస్ ఎక్స్గా తీసుకోవాలి కదా, సారీ. సో దిస్ విల్ బి 4x వస్తుంది. ఏ స్మాల్ ఏ అనేది 4x, స్మాల్ ఏ అనేది 5x. సో ఫర్ రియాక్టెంట్ ఏ ఇట్ విల్ బికమ్
for reactant A, active mass of A will become 5x minus x అంటే 4x అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా మీరు 4x తీసుకోవాలి, సారీ 4x తీసుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా 4x తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే అప్పుడు 40 రాదు, 32 వస్తుంది. సో 256/32 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, 4 8s are ఎంత 32. సో 256/32 అంటే 256/32. వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? 8 విల్ బి ద ఆన్సర్. 8 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, 256/32. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ 5x కాదు, 4x. స్మాల్ ఏ అనేది 5x, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ అనేది a మైనస్ x కదా. దిస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ విల్ బి 4x. నేను డైరెక్ట్ 5x వేసుకున్నాను, అది చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూమరికల్స్ ఆల్సో. Okay, next you will be getting certain conceptual questions on what we call Lee-Chatelier's principle. Okay, so you have to follow that also. Okay, final ga oka question chuddam. Okay, finally we'll move on to this question. Okay, 10th question, units meeda question istunnadu. Question number 10. Okay, question number 10. 4a plus 5b gives rise to 4p plus 6q. Kc units కావాలంట. All are gases. 4a plus 5b. Okay, 4a plus 5b gives rise to 4a plus 5b gives rise to 4p plus 6q. 4p plus 6q. Okay, all are gases only. సో అన్నిటిని తీసుకోవాలి. వీ వాంట్ యూనిట్స్ ఫర్ కేసీ. యూనిట్స్ ఫర్ కేసీ హౌ మచ్? ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసుకోవాలి, రాసుకున్నాక యూనిట్స్ చేయాలి. ఓకే, కేసీ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, కేసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p power 4 into q power 6 whole by a power 4 into b power 5. ఇప్పుడు దేనికైనా కాన్సన్ట్రేషన్ యూనిట్స్ అనగానే మనం ఏంటి గుర్తొస్తుంది? మోల్స్ పర్ లీటర్స్. సో p q a b అన్నిటికీ మోల్స్ పర్ లీటర్సే. మోల్స్ బై లీటర్ హోల్ పవర్ 4 ఇంటూ మోల్ బై లీటర్ whole power 6 whole divided by mole by liter into whole power 4 by mole by liter whole power 5. ఇక్కడ పవర్ 4 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 4 ఉంది, కొట్టచ్చు. సో ఇది పైకి తీసుకెళ్తే -1 అవుతుంది. సో మోల్ బై లీటర్ హోల్ పవర్ 6 - 5 అంటే ఫైనల్గా మోల్స్ పర్ లీటర్సే వస్తుంది. ఓకే, మోల్స్ పర్ లీటర్స్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ కేసీ విల్ బి హౌ మచ్? యూనిట్స్ ఆఫ్ కేసీ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ మోల్స్ పర్ లీటర్సే వస్తుంది. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ సర్టెన్ small numericals also. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ ఆల్ ద మోడల్స్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్. As the video is becoming more and more longer, I request all of you to kindly go through certain conceptual questions which you will be getting from Lee-Chatelier's principle. Okay, effect of temperature, effect of catalyst, effect of concentration and pressure. ఇవన్నీ కూడా మీరు కాన్సెప్చువల్గా కొంచెం అంటే ఏ టెంపరేచర్ సూటబుల్, హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ఏ టెంపరేచర్ సూటబుల్ ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్, అమోనియా హ్యాబర్స్ ప్రాసెస్ ఒకటి అడుగుతాడు, కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ టు ఫార్మ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఓకే, అలాగే బర్క్లాండ్ ఐడ్ ప్రాసెస్. ఈ 3 ప్రాసెసెస్లో వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి, కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి Lee-Chatelier's ప్రిన్సిపల్ మీద. ఓకే, సో అట్ ద సేమ్ టైం
ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ చూసుకోవాల్సి వస్తే మీరు ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్ని సబ్స్టెన్సెస్ గ్యాసెస్ అయి ఉంటేనే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. సాలిడ్స్ ఉన్న చోట, లిక్విడ్స్ ఉన్న చోట దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం గెట్స్ షిఫ్టెడ్ టు దట్ డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఈజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకేనా, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్, ఈక్విలిబ్రియం ప్రెషర్ కేపీ అనేది, లేకపోతే ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్టింగ్ అనేది ఎటువైపు జరుగుతుంది, టువర్డ్స్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం గెట్స్ షిఫ్టెడ్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు చూసుకుంటే ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు H2 ప్లస్ I2 గివ్స్ రైజ్ టు 2HI ఉందనుకోండి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. ఓకే, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, కాన్సన్ట్రేషన్, క్యాటలిస్ట్ అవన్నీ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్, మీరు అవి కాన్సెప్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్లోంచి చదువుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఉంది, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ హౌ ద ఈక్విలిబ్రియం టువర్డ్స్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ షిఫ్టెడ్ అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమో రియాక్టెంట్ సైడ్లో 2, ప్రోడక్ట్ సైడ్లోని కూడా 2. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్ ఉంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. ఓకేనా, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ ఈక్వల్, నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, ఓకే, మనం ఈ రియాక్షన్ని తీసుకుందాం. N2 ప్లస్ H2, N2 ప్లస్ 3H2 గివ్స్ రైస్ టు 2NH3. ఓకే, ఇక్కడేమో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 4, ఇక్కడేమో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2. ఓకే, దెన్ నాట్ ఈక్వల్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ నాట్ ఈక్వల్, దెన్ ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దెర్ ఈజ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. Equilibrium shifts towards the direction where there are less number of moles. Less number of moles ఎటువైపు ఉంటే ఈక్విలిబ్రియం అటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సపోజ్ ఈ రియాక్షన్ చూద్దాం. ఓకే, PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2. ఓకే, ఇక్కడేమో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2. సో ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్టింగ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి టువర్డ్స్ ద రియాక్టెంట్స్ జరుగుతుంది. ఈక్విలిబ్రియం షిఫ్ట్స్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ వేర్ దేర్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఈ పాయింట్ అయితే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దీని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, అలాగే కేసీ రేంజ్ 10⁻³ ఉంటే it is at equilibrium. If it is less than 10⁻³ reaction quotient 10⁻³ కన్నా తక్కువ ఉంటే reactants are more predominant than products. Suppose equilibrium quotient Q is greater than 10⁻³ or greater than 10⁻³ ఉంటే the reaction is almost leads to completion. ఓకే, దాని పాయింట్ బేస్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. Okay, so you please consider that conceptual questions, there are many chances are there and more weightage is there for this chapter. So I request all of you to please go through each and every model question, please write and practice, and we have to learn ionic equilibrium separately. Okay, so request all of you to please kindly write and practice, and I always say your hard work is your superpower. Thanks for watching, bye.